Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I am working as a librarian at GCTW Little Road, Lahore. Today I am going to share my review of an interesting and practical TEDx talk titled Study Smarter, Not Harder by Kiki Fan. The title itself gives us a very important message. We often believe that if we want better results, we simply need to study harder, spend more hours with our books, and sacrifice our free time. But Kiki Fan encourages us to think differently. She asks us to focus not only on how much time we spend studying, but on how effectively we use that time. Kiki was a young student when she delivered this TED talk, but her message is relevant to students, teachers, professionals, and anyone who wants to become a better learner. The main idea of this talk is simple. Studying for more hours does not always mean learning more. Sometimes 1 hour of focused study can be more productive than several hours filled with distractions. One of the important ideas in this talk is to create a regular study routine. Instead of studying only when we feel motivated, we can choose a particular time of the day for studying and make it part of our daily routine. For example, some people may concentrate better in the morning while others may prefer the evening. The exact time is not important. What matters is consistency. When studying becomes a habit, we do not have to spend every day deciding whether we should study, we simply follow our routine. Another important point is the study environment. Our surroundings can have a powerful effect on our concentration. Imagine trying to study on a comfortable bed with your mobile phones besides you. You may start reading, but after a few minutes, you may check a notification or open social media. Therefore, Kiki encourages us to create a proper study space. We can use a desk and chair, keep our books and stationery ready, and remove unnecessary distractions. I think this is one of the most practical lessons from the talk. We sometimes think productivity requires expensive technology or complicated techniques, but sometimes productivity begins with something as simple as cleaning our desk and putting our phones away. Kiki also highlights the importance of preparing ourselves before studying. Before starting, we can arrange our books, notebooks, pens, water, and anything else we need. This prevents unnecessary interruptions. Our physical condition also matters. If we are hungry, extremely tired, or lacking sleeps, concentration becomes difficult. Therefore, smart studying also means taking care of ourselves. Proper sleep, food, water, rest, and physical activity can support better learning. The talk also makes us think about sound and music. Some people study better in complete silence, while others perfect soft background sounds. There is no single method that would work for everyone. This teaches us something important. We need to understand ourselves as learners. Our person's perfect study method may not be perfect for another person. Some people learn better in the morning, other works better at night. Some prefer short study sessions, other prefer longer periods of concentration. So instead of simply copying someone else's routine, we should experiment and discover what works best for us. Another important lesson is the difference between hard work and effective work. Study smarter, not harder. Does not mean that we should stop working hard. It does not mean that success comes without effort. It means that our effort should have direction. We should work with purpose, reduce distractions, manage our time, and give our full attention to the task. This message is especially important today because technology has created even more distractions. Our phones, social media, entertainment, and constant notifications can easily take our attention away from learning.
At the same time, technology and artificial intelligence can also support education. AI can help us understand difficult concepts, generate examples, organize ideas, and practice skills. But technology cannot replace our responsibility to learn. We still need curiosity, discipline, critical thinking, creativity, and focus. I also think this TEDx talk has an important message for teachers. As teacher, we should not simply tell students, study harder. We should also teach them how can you study better. We can help students create routines, manage distractions, organize their study environment, and discover learning methods that work for them. A truly successful education does not only give students information, it teaches them how to learn independently. The talk also reminds us about the importance of balance. Students need time for study, but they also need time for family, friends, hobbies, exercise, creativity, and rest. Being busy all day does not necessarily mean being productive. The real question is, what did I actually learn from the time I spent? Overall, I found Kiki's Fans Talk simple, relatable, and practical. Its greatest strength is that it does not make learning complicated. It encourages us to make small changes that can produce meaningful results. Putting our phones away, organizing our study space, choosing a regular study time, taking care of our health, and focusing completely for a specific period can make a significant difference. To conclude, study smarter, not harder, teaches us that successful learning is not simply about spending more hours with our books, it is about using our time wisely. We should work hard, but we should so also work intelligently. We should use technology, but not allow technology to control our attention. The most important lesson I take from Kiki Fan's talk is do not measure learning only by the number of hours you study. Measure it by what you understand, remember, and can apply. Thank you for everyone for listening. Now I would like to share the same review briefly in Urdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज मैं एक बहुत दिलचस्प और अमली टेक डॉक्स जिस का जायजा पेश करना चाहूंगी जिसका नाम है स्टडी स्मार्टर नोट हार्डर बाय किकी फैन। इस टॉक का उन्वान ही हमें एक बहुत अहम पैगाम देता है। हम आमतौर पर समझते हैं कि अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा घंटे पढ़ना होगा और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो किताबों को देनी होगी। हाँ, किकी फ़ैन हमें एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचने की दावत देती हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि असल सवाल ये नहीं कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि हम इन घंटों में कितना मौसर तरीके से सीखते हैं। इस टेडक्स का बुनियादी पैगाम ये है कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो खुद एक वो नौजवान तालबा थी, उनका पैगाम जो है स्टूडेंट्स को बेहतर बनाना, उनकी लर्निंग को बेहतर बनाना और उस हर शख्स के लिए अहम है जो अपनी टीचर्स जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। इस टेडक्स का एक अहम पैगाम ये है कि ज़्यादा वक्त पढ़ना हमेशा ज़्यादा सीखने का मतलब नहीं होता। अगर एक तालिब इल्म 3 घंटे किताब के सामने बैठा हो, लेकिन बार-बार मोबाइल देख रहा हो, चेक कर रहा हो या दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो, तो मुमकिन है कि उसने नोटिफ़िकेशंस से बहुत कम सीखा हो। इसके मुकाबले में 1 घंटा मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ने वाला तालिब इल्म ज़्यादा बेहतर लर्निंग हासिल कर सकता है। किकी फैन एक रेगुलर स्टडी रूटीन बनाने की अहमियत पर भी ज़ोर देती हैं। वो हमें महसूस कराती है कि हमें उस वक़्त नहीं पढ़ना चाहिए जब हमारा दिल चाहे या हमें मोटिवेशन हो, बल्कि हमें उस वक़्त अपना रूटीन में उस वक़्त पढ़ना चाहिए जब हम एक मख़सूस वक़्त मुकर्रर कर सकते हैं और उसे अपनी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। हर इंसान के लिए अपना एक मख़सूस टाइम अलहदा हो सकता है। किसी के लिए पढ़ने का टाइम सुबह का वक़्त बेहतर हो सकता है और किसी के लिए शाम का वक़्त बेहतर हो सकता है। असल चीज़ वक़्त नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। जब जब हम
ہم جب ہمیں ہر روز ایک ہی ہیبٹ سے ہم نے پڑھائی کرنی ہے، تو اس میں ایک ہمارا سب سے جو مین چیز ہے وہ ایک اسٹڈی انوائرمنٹ بھی اس میں میٹر کرتا ہے۔ اس میں کنسنٹریشن کہ ہم کس جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ہماری جو ڈسٹریکشن اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ تو موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم بستر پر لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہوں اور موبائل ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہو تو امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری اٹینشن جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اسٹڈی اسپیس کو بھی صاف رکھنا ہے، اس کے ایک مناسب اس میں فاصلہ رکھنا ہے، اور اس کے اوپر اپنی ہر چیز کو تیار رکھیں، اپنی اسٹیشنری، اپنی بکس، اور اپنا نوٹیفیکیشنز موبائل کے بند رکھیں، موبائل کو اپنے سے دور رکھیں۔ اگر ہم یہ تمام ایکٹیویٹیز اپنے پڑھنے سے پہلے کر لیں تو یہ ہمارے پروڈکٹیوٹی پہ بہت فرق ڈال سکتی ہیں۔ اور یہ پریپریشن ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ پڑھائی کرنے سے پہلے ہمیں ہر چیز ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی ضرورت کے لیے بار بار اٹھیں گے تو اس سے ہماری لرننگ میں کمی آ سکتی ہے، اور ہمارے ڈسٹریکشن اٹینشن میں ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے لرننگ ہماری جسمانی حالت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم بہت تھکے ہوئے ہوں، بھوکے ہوں، یا ہماری نیند پوری نہ ہوئی ہو تو ہم بہتر پروڈکٹیوٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ بکس کا مطلب صرف سمارٹ اسٹڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو مناسب خوراک، پانی، آرام اور صحت کا خیال رکھنا بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد پراپر سلیپ بھی اس میں شامل ہے۔ لرننگ میتھڈ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کا لرننگ میتھڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کو مکمل خاموشی میں پڑھنا پسند ہے، اور کسی کو بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ پڑھنا پسند ہے، کسی کو صبح پڑھنا پسند ہے، کسی کو رات کو۔ تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کو فالو کرنے کی بجائے اپنے لیے مناسب طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی دوسرے کو بلائنڈلی کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے لیے لرننگ کا بہترین طریقہ کیا ہے، یا کون سی چیز جو ہے وہ میری لرننگ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی۔ نوٹ ہارڈر ڈزنٹ مین کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، بلکہ اس کا مطلب سستی یا کم محنت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ محنت کریں لیکن صحیح سمت میں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، ڈسٹریکشنز کو کم کریں، اپنے گول واضح رکھیں، اور جب پڑھیں تو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے دور میں یہ بات اور بھی اہم ہے، کیونکہ ڈسٹریکشن کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری توجہ کو چینج کر دیا ہے۔ ہماری توجہ آسانی سے سوشل میڈیا کی طرف، ویڈیوز کی طرف، نوٹیفیکیشن کی طرف ہو جاتی ہے، اور یہ ہم سب کچھ موبائل فون کے ذریعے اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری لرننگ کو بہتر بنا سکتی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس پریکٹس کو منظم اور اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے کے لیے اے آئی جو ہے وہ ہمیں ہمارے کنسیپٹس کلیئر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی اسٹڈی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ٹائم کا بہترین مینیج کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس ٹیڈکس کا ایک اہم سبق جو ہے وہ ہے کہ اپنی فیملی، فرینڈز، ہابیز، ایکسرسائز اور کریٹیوٹی کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ صرف پڑھائی ہی نہیں کرنی، اپنی تمام روٹینز کو ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ آخر میں ککی فین کے اسٹڈی سمارٹر نوٹ ہارڈر ٹیڈکس کے کنکلوڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ٹیڈکس بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ صرف زیادہ گھنٹے
पढ़ाई हासिल करने से इंसान कामयाब नहीं होता, बल्कि उसको अपनी हेल्थ, हैबिट्स और अपने माहौल, तवज्जो को भी मैनेज करना है। स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क भी करना है। अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना है और उसके लिए हमने अपने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सीखना है। और टीचर को अपने स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं बताना कि भई तुमने क्या सीखना है, बल्कि ये बताना है कि कैसे सीखना है। इस टेडक्स का मकसद सबसे अहम मकसद ये है कि अपनी पढ़ाई के घंटे ना गिनें, बल्कि ये देखें कि आपने इन घंटों में हकीकतन क्या सीखा है। मेहनत ज़रूर करें, लेकिन समझदारी के साथ। अपने वक़्त की कदर करें, अपने तवज्जो को महफूज़ रखें और सीखने को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस रिव्यू को सुना और इससे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिला है, बहुत अच्छे असबाक मिले हैं। आपने इस सबक से क्या सीखा है? प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।